హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక కుర్తీ ఆర్డర్ చేశానండి. అది ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ దీంట్లో చాలా కలర్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి. పింక్, రెడ్ అలా చాలా ఉన్నాయి. సో నేను బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాను. కలర్ అయితే సేమ్ యాజ్ దీస్ వచ్చేసిందండి. బాగుంది. ఫ్రంట్ నెక్ అండ్ బ్యాక్ నెక్ ఇలా వచ్చింది. యాక్చువల్లీ నేను ఆర్డర్ చేసినప్పుడు 477 రూపీస్కి అలా వచ్చిందండి. కానీ ఇప్పుడు ఆఫర్ పెట్టాడు, 377 రూపీస్కి వస్తుంది. క్లాత్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. నెక్ దగ్గర ఇలా నాట్స్ వచ్చాయి టై చేసుకోవడానికి. బ్యాక్ అనేది కాలర్ నెక్ లాగా ఇలా హై వచ్చిందండి. ఈ కుర్తా బయింగ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. స్లీవ్స్ ఇలా వచ్చాయండి. నాకైతే క్వాలిటీ బాగా నచ్చిందండి. సేమ్ ఇమేజ్లో ఎలా ఉందో అలాగే వచ్చిందండి. మీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాను. కుర్తా ఫ్లేర్ అనేది బాగా వచ్చింది. అలాగే ఈ కింద ఇలా ప్లెయిన్గా బార్డర్లా వచ్చింది కదండి, అది డిఫరెంట్గా చాలా బాగుంది. స్టిచ్చింగ్ కూడా బాగా వచ్చిందండి. ఓవరాల్గా అయితే కుర్తీ చాలా బాగుంది. లైనింగ్ ఏం రాలేదు, బట్ క్వాలిటీ బాగుందండి. ఇంకా సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా టోటల్ ఇలానే వస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.